beautiful, handsome, pretty people. Hope you're doing good. It's your girl Jolene here. It's been a minute, man. So I'm very sorry for not being consistent, guys. I don't know. Let me promise you guys, I'll try being consistent. Ndo nimeamka sahi. Don't mind my nimekuwa na kahama kidogo, imeniacha na kamako kwa mapua. Ndio nimeamka nikaspread kitanda yangu hapo. So I want you to get ready with me today. We are going somewhere. You know what, guys? You know it's from date 3 to 30th November. It will be Black Friday, November Black Friday in Jumia. So I ordered some things. I want you guys to go with me so that I can come and give you reviews of what I ordered is what you get. You get me? So I want you to let me get ready. Then I can take you through. We go and pick, then come back and unbox together. You see that? Don't mind my hair too. I'm an understanding girlfriend. No. Am I giving you an understanding? But bado ziko. Imagine leo ndio namaliza 2 weeks na zimeanza kutokana. I love neat lines. I don't do nini. Akisi mtu anachoka. Mtu anachoka mkono kurekod. Content creators kweli wanaonanga. They go through a lot. So guys, let me get ready. Then we can go together. Outfit of the day. Yeah, ndo nimetoka kwa bafu. Sasa nijipake ka nice and lovely hapo. A Remis in it. Yo, mimi natumianga Remis. Spray of the day, mafuta ya nywele, sweatpants, wherever. Yeah guys, let me put them on, then we get to go. So guys, nimeshamaliza kuoga and kuvaa and everything. Nikaamua kuvalia haka ka cape. Kuna mvua huko nje. Si hata mvua, kuna kajua na kunaweza nyesha tu bado. Nikaamua kukavalia. So guys, outfit of the day. Hey man, sina glow. Hiyo ni Remis nimejaza kwa uso. Anyway guys, let's go. Here are the goodies. I'm going to unpack them with you guys. Niwape reviews kama ziko legit hama no. Sijui nitafungua na nini. Tamchukua kisu. The online shop you can trust. Jumia. Ninafanya advertisement. Sasa nani atanishikia hii kitu? Jaribu kufungua. Sina mtu ananirecord. The struggles we go through guys for you. Ini pipe na regulator ya gas. Yep. Tuone hizi ni nini nyingine. Yau. Aka inakaa kitu kama stand. Yenye inaweza nisaidia kurekodi. Sasa tuifungue tuione. Vile katasimama. Kodi na light. Inakaa hivyo. So inachajiwa. Ndio nipate place ya kuweka haka kasimu hapa. So acha ni set, nitawaonyesha. At least now I can have something that can record me. So guys, let's unpack this together. Haka
inaitwa sandwich maker. Yep. Chani waonyeshe tawapea reviews kama what you order is what you got. Oh, this haka nika flash akisema nini, inakuja na haka kasimu. Kwani ni flash mbili? Professional USB for TV special flash. What nini? Nakuja na hii na hii, unaiona na hii haya na hiyo ya simu pia. Kwani tunakuwa tuwili? Pay attention details on flash. Okay, hii ni ile ya simu, unaweza tumia kuwatch nini. Okay, 4GB 120. Oh, hii ndo tuliona. Hii ni 128. Don't know if you can see it. Hii ni 128GB. Oh, aka maybe ni extra 4GB ya kutumia kwa funguki. Anyway, it's okay. Taniweka za hapo kando. Tufungue hii. Mnaiona sandwich maker, grill maker, sandwich maker, waffle maker, waffle maker. What is that? What is that? Be aware of imitation. You deserve the best. Okay. Tatuifungue tuione. Hapo nakaa hii. I've been wanting this thing for a long time. Kwanza nimenunua mkate sahi. I know how it. Gosh, this is what I've ever wanted. Hata sikumbuki. Okay guys, siwezi waambia ni pesa, sikumbuki. Ilikuwa how much? Anyway, I'm in love. Kanieki hiyo. Ilikuwa vitu ngapi? Tulifungua hii. Inakaa kitu tripod kadogo. Alafu sasa the USB sandwich maker. Hiyo ni 1 2 3 2 3 4. Oh, na hii ilikuwa different. Hii ni pipe na tufungue na regulator ya gas. Singenunua kuka bila ka regulator. But I'm in love. Nilikuwa nadhani vitu zenye huwa zinaorderiwa, sijai order kitu nikaletewa mimi. This is my first nini. Nifungue pole tuione. Ya hii ni regulator. Nina nini inafungwa kwa nini na hii pipe. Yep. Then now this. This is my car. Tatuifungue pamoja. Ngoja nikisopa. Kama limeanza kuleta kelele. I'm happy.
Sasa inafunguliwa side gani ndio hivi? Nilete hapa sasa, mtaiona. Guys, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Sijui nitawaonyesha aje. Let me cut this, halafu niwaonyeshe vile inakaa. Inakaa hivi 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 hivi. Inakuja na utu tu, inaitwa grill pia kwa nini? Anyway, si mumeona? Acha nini, halafu nitawaonyesha ikishafungwa. Yo, nimeshafunga, nimeanza kuitumia. Kachai kangu hapo kwa moto. Guys, this is the best. Alliance. Unaona vile inakaa? Inakaa fit. Sijali, sina masufuria non-stick kama stain. Hizi tu ndo bado hizi ndo ziko. Yep. Inakaa vizuri. I'm in love. Yeah. Here are the reviews. Hii nimesha ni moto, nimeanza kunini mkate. Kalaka kazuri. Nimekapenda. Nimekuwa usiku when I'm recording this. So guys, they are the best. I got what I ordered. Yep. So guys, we've come to the end of this video. Kila kitu yenye niliorder ilikuja vile nilikuwa nataka. You can order yours. The reviews nimewaonyesha. Inakaa fiti. So guys, hope you'll enjoy the video. Don't forget to share, like, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.